Anatomie du mouvement, poésie ****, tous ceux que l'on arrache au doute, je les salue, bouche à nouveau ouverte, qui savait déjà ce que signifie le silence. René Maria Rilke. Esquisse cycles amoureux. C'est bien avec le point qu'on récite le jour quand les désirs sont à plaindre en montant le volume du corps. Les prix grimpent et la folie est à son plus bas. Des formes terroristes devancent la mémoire. Est-ce bien utile d'inventer de nouveaux visages alors que les fenêtres ne sont plus étanches? Au verso de la brutalité il n'y a que de la poussière et de l'intimité inventée pour l'anatomie branlante s'est défoncée et plein d'impasses et s'achemine vers l'obsession. La nuit les muscles se profilent au technique des mots que la main refuse. Ces moments de flottement entre les paumes soulèvent des enjeux que les lèvres ne savent pas dissimuler. La journée en toute maladresse brûle d'une stimulation affectueuse de l'œil, dessine des zones de haute précision, alerte l'heure sonne. La stratégie. Quand toutes les paniques ont été regroupées, la ferveur est inévitable. La langue et ses maléfices organisent des allers-retours d'exil et même des rapprochements à ciel ouvert. La violence se fait discrète, douce comme un bruissement d'horloge et la réponse est la rouge. Le soleil se lève encore, l'œil cousu à la mémoire du voyageur qui apprend à mourir en cours de route, digne de la peur avant le lait, après les sueurs et sa descente au fond des sens comme une digestion lorsque la bouche à plein régime s'écrie. Attendez-moi. Ce grand stress fut oublié sur la bête quand un bateau lent passa au pied des enfants. Trop grand, trop cher leur samedi, trop fréquenté. En attendant le dimanche dans la ville avec ses secrets qui penchent tantôt à droite tantôt à gauche, et le temps qui occupe le temps quand on n'y est pas. À grands coups de flot la sève des marées embrassa le silence de ces hommes impunis et leurs femmes ont craché leur visage dans les sables que dévorent les vaisseaux. Endormies, elles ouvrent au large leurs hanches où le coulis féconde engrosse leurs rêves infiniment dans le goudron. Devant ce miroir gris s'était écrit que l'œil magique fixé sur le ventre de l'idolâtre labourerait ses nuits sans mémoire. Le jour venu il n'y aurait plus que des nœuds sur les murs et une parade de sentiments d'origine inconnue sur l'indifférence du tapis. S'était écrit aussi que la Marie vengeur du haut de son rêve briguerait le suffrage théâtral et qu'elle contesterait les bonheurs qui font mal, mais ne réveillez plus la femme qui n'a pas tort de se lever en retard, surtout quand elle a passé minuit sans broncher devant une fenêtre historique alors que le monde sous de lourdes paupières défilait sans payer devant un vieux fusil. À l'heure dite on éteignit les lumières de la rue jonchée de foule sous le manteau d'un ange gris radoteux. Pendant ce temps la super femelle qui avalait goulûment son déjeuner s'étouffa et vous êtes parti sans un mot dans les poches. Un vieux bout de papier dans vos souliers en cas d'urgence. Après avoir grugé les villes à petits pas fauves, vous êtes rentré par la porte arrière, l'âme chiffonnée, mais le temps n'y était plus. Seul un grincement de cœur enfouissait ses vides dans les noirs secrets d'un réfrigérateur. Voir ce spasme énorme au bar des mégots et les couples à talons hauts, une grosse bière passionnée dans la foulée de l'œil bu comme un rôle sur mesure. Un spot majuscule et rose sillonne la salle en quête du lieu précis où se déroulera l'éclat d'essence. Il pleut à verse sur l'écriture effaçant les sexes joyeux, ces jeux de théâtre et le retour, mais ce n'est l'affaire de personne. Si la terre vieillit d'un rêve à la fois avec son passé antérieur évaché sur l'horizon devant les hommes et les femmes des morts à plaindre d'avoir vécu en l'espace d'une poussière sans rincer l'histoire à l'eau de javel pluvieuse comme un souvenir d'écriture. Quand ce blues est incertain, j'implore les vierges de la modernité, les icônes de la rue, les fonctionnaires et les fous, et je consacre mes jours à dormir dans la poubelle du cœur à l'envers. Parfois dans la chair il y a des coups de semonce du nucléaire qui pouffent de rire, et cette bagatelle qu'on appelle tendresse extra légère qui incise
Sous les crocs du soir les ventres amoureux profanent le corps dépecé du silence, ils palpent l'attente jusqu'aux heures affolantes du respire derrière le tableau, les battements de la forme terre, l'inconnu s'est échappé de la main, ça meurt toujours à l'opposé d'un écho quand le cœur s'enfonce dans l'absence sous les orages de silence et le tue-mouche, le temps se rupture et le corps vole en éclats, sa respiration sous les arbres comme un objet sans repos devenu végétal assis sur le monde-lait. Amour lente greffée à nos tempes s'éloigne comme des vierges ensemencées vers le chaud mélange du ciel entre l'extase et son reflet condamné. Elle s'offre jusqu'aux larmes des cinémas, puis vint le délire, puis la mort restituée une dernière fois dans l'haleine comme un tout rassemblé promise au désert. La vie génitale commande des toasts et du café, se noie dans toutes les directions en laissant tomber ses fruits, mais au pied du lit il y a des Novembers abandonnés à la pluie. L'alchimie d'une chanson bleue or et la porte de la mémoire toujours fermée quand c'est nécessaire. Cet effeuillage discret de l'automne s'achèvera dès que la paume aura tué le frisson sur la peau ornementale des filles qui grignotent la passion dans l'instantané des amants sous elles laissent leur hanche gravée dans le calcaire aux mille glissements de cœur éclatés dans l'œuf. Le corps baisé en somme poétique se fane vite et ras dans le remous des défroques et du lancer léger sans sourciller. Le midi mange tout. Annonce des mots des nymphes et des moustiques pour les cas d'après-midi, comme si les oreillers étaient en manque sur les draps propres des amours empesés enroulés dans le miel triste et la plume doit la peau chicume les bières d'espèces en poursuivant les fossoyeurs jusqu'au 18e trou. Ce dernier cratère amoureux de la chair embrasse à coups d'épée dans la poussière le cri neuf définitif. Malgré ce discours, cet espace blanc et tout ce remplissage du silence converse sur le père là. Mère les enfants, il y a mémère dans la dramaturgie ordonnée multipliée par l'espace-temps. On la retrouve en double, en triple, en quadrimoteur sur les ailes du langage. Elle flotte sur la masse totale du poème étriqué devant cette affiche en folie. Il a failli faire noir, mais de parole en parole on s'est trompé de rue, puis on a marché sur des trous mous en faisant claquer nos doigts dans l'oreille des sourds, le bec en cul de poule. On retourne au salon, l'instant d'une révolte conservée dans la bienséance à télé. Douceur, passe-moi le beurre du bonheur des morts apaisés et le pop-corn. Viens, on va faire la moue ensemble dans un coin d'ombre et puis on se promènera dans la moiteur des yeux sans personne pour nous moucher. On investira le pont d'argile et on tassera nos vieilles peurs dans le courant de l'année sans interrompre les pigeons dans les beaux draps de soie pour le plaisir des mains et le désir. Encore il n'y a rien d'inquiétant quand la chambre est assoupie et que ses effluves asperge les corps endormis, le chatoiement de la brise sur la peau grise, les spasmes et la dentelle des rideaux comme un vieux fantôme rabougri. Le songe, il rafle le sommeil et tout recommence de mémoire distraite. On redessine le corps qu'on range dans l'armoire sous une pile de secrets rapiécés que le temps renifle en l'absence du poids des lettres et des mots cachés. Il ne reste plus qu'à disparaître dans les noirceurs et les idées, puis à éteindre ce poème dans le cendrier. Effleurement. Incidence, affolement à la rencontre de la main, mémoire à 5 doigts sur la bougeotte du monde. Cette vagabonde empoigne la chair des images, effleure la voix de l'autre. Elle écrit entre les gestes jusqu'à la racine des pierres pour l'intense de nos sangs-froids durs inclinés devant ce mystère. La main caresse ouvertement la vie d'un élan vertigineux, transporte le sol au fond. Elle a froid et ses bidules ne laissent aucune trace jusqu'au moment où une petite chose tranquille revint de vacances, avec le ciel dans sa valise et des gants pour ramasser les sortilèges répandus dans les nervures de l'automne juste avant l'hiver. Au théâtre de l'espèce, l'obstiné explore les désirs jusqu'au ras des brûlures. Ces espaces nus abandonnés à l'écriture recompose la préhistoire à la recherche du mouvement. Cette force chaude d'un sourire inachevé pendant ce temps baisé à blanc au bord du lit, au bord de la route, au bord du bord, tandis qu'un vieux monde ergote à l'angle Gorky et La Fontaine. Le blues,
loin des oreilles indiscrètes emmitouflées dans les mythes artificiels, l'œil gitant à travers les barbelés veille au milieu. Reprenons à partir de la blessure qu'un matin embué invite entre deux draps ivres, le corps en friche embaumé de soleil, de chocolat fondant accompagné de frites sauce fromage octroyées par le ministère de la tourmente fédérative. Forcément les roses ont le mal du tendre quand le bonbon ne fond pas, mais tout ceci n'est qu'un œil dans l'œil de l'autre quand parler de l'amour et d'une tête croche, c'est comme frôler un voyage lorsque la bouche largue ses amarres sur une vieille peau. En regard de nos mains recueillies, tous les yeux ont suivi la silhouette du silence vers des ombres à rayures d'enfants salpillées par les jeux des absents, images brûlées devenues pays et vastes saisons. Cette vision engendre un printemps féroce dans le ventre des coutumes, ces formes bohémiennes promises à la torture à travers les lieux tièdes de la chair. Il se peut qu'une voix à tête chercheuse prononce une tonne de briques sur les braguettes magiques qui en ont assez de languir au pied de l'escalier. Tout ça se ramasse à la cuillère au cours d'un brunch menstruel, arôme de noix de camomille et de thé glacé bouilli avorté dans des assiettes plaquées or flanquées de fourchettes en plastique. Œdème aux yeux, qu'allons-nous faire dans ces salles d'eau sinon excrémenter des figures de style et sniffer des bulles comme des éponges naissantes? Ce bluff quotidien s'assoupidant. Le journal intime du matin et les nouvelles croupissent sous le choc des odeurs événementielles. Alors sonne l'heure de la débâcle. Couché dans le duvet de l'automne, je crie en silence sous la pluie verte et sourde, mon corps détrempé ramolli, et que viennent les mouches braconner sur les restes de ma folie. Entourez-moi de vos bruits d'ailes, enterrez-moi comme un hasard jusqu'à la prochaine repousse dans ce nowhere solitaire. Des séances imaginaires sous les caresses géniales déclenchent l'ondulation sauvage électrique pour l'amour de l'amour. Cette vague s'abandonne au gémissement des sources mystères de la pluie et des vents millénaires, enchaînés aux chants usés des cris mâles. Le temps s'agenouille criblé de souvenirs qu'un printemps fébrile étale sur les draps, livrés au désir, saisir l'idole au bout de l'onde, en faire jaillir l'écume de mes promenades solitaires, suppliant la rigidité des rocs jusqu'au calme définitif. Je ne crois pas à la fin du monde, mais je suis Polycan. Vient le temps de crever l'absence dans la rondeur du paysage. Sur le cœur sanglé de métal et de cuir, mes mains excessives peignent des mémoires pour l'émouvance fabriquée vraie tout près du loin. Territoires exagérés lorsque la silhouette se penche doucement sur l'infime en apparat de mots vampires. Les dieux écœurés fanatisent l'ardente épuisée sur les dalles fleuries, feux et vertiges aux fibres. Le corps errant dans les secrets de l'autre nuit, je m'abîme sous-cutané sous la pulsion d'ancêtre. Symbolique une à l'infini dans le clapotis des lumières, la couleur de l'hiver expire, esquisse transparente et blessure d'or programmée au cul du jour, les doigts immobiles s'essouffler, symbole copyright édition en marge et Huguette Bertrand, dépôt légal barre oblique premier trimestre 1991, 57 p. Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque nationale du Canada, ISBN 2-98022040X, tout droit réservé. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book Anatomie du mouvement, poésie astérisque 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 Updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark.
Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed.
Of course, we hope that you will support the project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. This particular work is one of the few individual works protected by copyright law in the United States and most of the remainder of the world, included in the Project Gutenberg collection with the permission of the copyright holder. Information on the copyright owner for this particular work and the terms of use imposed by the copyright holder on this work are set forth at the beginning of this work. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3
If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license.
You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund.
If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAIs, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and all the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541.
Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation US Business Office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.